Is it fine? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. गेट पण लावलं का? Hello, let's start our session. Unit number 4, marginal costing. Yesterday we were discussing break-even point, BEP, break-even point. It is the level where contribution equals to fixed cost. And it also indicates no profit, no loss. That is known as break-even point. And did you remember formula to calculate break-even point? How do we calculate break-even point? Fixed cost, yes. Am I audible? Fixed cost divided by contribution per unit. Yes, fixed cost divided by contribution per unit, so that we get break-even point. Okay, and suppose if you would like to calculate break-even sales, how do you calculate break-even sales? Yes. If you want to calculate break-even sales, then fixed cost divided by PV ratio. Look at this ratio. Can you see this PPT? Are you able to see this PPT? Yes, sir. So, what is the formula? If you would like to calculate amount of break-even point, fixed cost divided by PV ratio. Okay. Please do remember this formula, because these marginal costing numericals are formula based. If you are able to calculate, if you are able to remember formula, then it becomes easy for you to solve the numerical on marginal costing. Now, how do we calculate PV ratio? Formula of PV ratio? Contribution upon sales into 100. Yeah, contribution upon sales multiplied by 100. And the other way, change in profit upon change in sales multiplied by 100. Change in profit upon change in sales multiplied by 100. That way also we calculate PV ratio, profit volume ratio. Now, margin of safety. Margin of safety, it is the point beyond break-even. It is the point beyond BEP. So, once we achieve BEP and then further achievement, that indicates the margin of safety. It is nothing but the profit, the other way. It is profit.
So naturally, high MOS is desirable, means more and more profit we expect from the business. Am I correct? Hello? Yes, sir. So margin of safety formula, again, there are two formulas, sales minus BEP. Sales minus BES, break-even sales, we get MOS, or profit divided by PV ratio, profit upon PV ratio. That way also we can calculate margin of safety. So these four formula we have learned so far. That is contribution. Then next, can you share with me after contribution what we learned? Yes, please. Profit volume ratio. Yes, profit volume ratio. And third one, contribution, profit volume ratio. And the third one, Break-even point. yes, break-even point. And the fourth one, as you are looking, margin of safety. Okay, so these four formula. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please explain again the margin of safety? Yes, yes. Margin of safety, it is the portion which indicates profit of company. Because break-even point, where there is no profit, no loss. I told you that break-even point, it is the point where your contribution matches to the fixed cost. Contribution, it is exactly with the fixed cost of company. Now, once you achieve fixed cost, then the next level is your profit. So margin of safety means business want a safety level. And how do we get safety level? Profit, it is the safety level, because if there is more and more profit, business is safer. And if lower profit space, then it is not good for business. So your business may have some problem in future. So that is why more margin, it is good for a business. And for calculation of margin of safety, sales minus BES, break-even sales. From the sales, if we minus break-even sales. Now, for example, let me give you the very simple example from the understanding point of view. Suppose there is a family, that family income is, say, their total income is monthly, assume that 20,000 rupees, 20,000 rupees. And the family is paying rent, then their kirana expenses like food, grain, milk, etc. It is say 20,000 rupees. How much income of that family? Hello? What is the income of that family? 20,000. 20,000 per month. And their expenses are also 20,000. 20,000. Now, suppose family earns 20,000 rupees a month. It means the income, it is matching with the expenses. So in case if family would like to maintain their monthly expenses, they need to earn 20,000 rupees. So it is their, we can say, break even. They have to earn 20,000 rupees. Otherwise, they may not get food. If they earn less than 20,000 rupees, then they will have to either skip lunch or dinner, maybe for 1 or 2 days, because income is not sufficient. Vice versa, suppose if family earns 22,000 rupees, so that will be good for that family, or it is not good for family?
if they earn 22,000 rupees a month, can you answer my question? If family earns 22,000 rupees, so is it good for that family or not good for family? Good, sir. Why good? Why? Because they are earning more income and their expenses is less. Yeah, their expenses are 20,000 and their income is 22,000 rupees. It means rest of the 2,000 rupees either they can utilize for their medical purpose, or if there are no medical expenses, then they can save that 2,000 rupees. Now suppose if family earns 25,000 rupees a month, then what will happen? If they started earning 25,000 rupees. Yes. Will they get more margin for safety, or will they have less margin for safety from the future point of view? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Now, my question to you, suppose if family started earning 25,000 rupees a month, so this margin of safety, that family is safer for that family or not? If they earn 25,000 rupees a month. Family will be safe or family is unsafe? Yes, sir. It is safe for them. So similarly for business also, if business gets more and more margin of safety, it will be safer for business, because in future, if business incur some extra expenses, from the margin they can manage. As a family managing, same business will also manage. So here we expect high MOS. Look at this line. What is that line? Look at my cursor. Read this line. Read out. वाचा ही line. Read please. High margin of safety is desirable. High MO is desirable. So if there is a high MOS, it is always desired by company. Not company, even family also. If more income is there, more family income is there, it is good for that family. Similarly for business also. So high MO is desirable. Now have you understood this concept of margin of safety? Theory part, did you understand? Did you understand? Yes, sir. Okay. Yes, And sir. how do we calculate margin of safety? Remember this two formula. Not, it is not necessary that you should use these two formula. Either or this formula you have to use, depending upon the information. Suppose if you are given information sales and break-even sales, then from sales minus break-even sales, so that you will get MOS. Now, in this numerical, if you are given profit and if you are calculate PV ratio, then use this second formula, profit upon PV ratio. You will get MOS, either or. So this way, we calculate margin of safety. Now, after understanding these four formula, I am sure now you are in a position to solve numerical based on marginal costing. Am I correct? Are you ready for numericals on marginal costing now? Are you ready for numerical now? Yes, sir. So shall I go to the numerical part? Any doubt for theory in regards to the marginal costing? काही डाउट आहे का तुम्हाला थिअरी बद्दल? So that I can go to the next slide. अजून काही डाउट आहे का? No, sir. Okay. Now look at this slide. Are you able to see this slide? Yes. Yes, sir.
you have been asked now. This kind of numericals are asked in examination, even in MCQ, multiple choice of question, or numerical question also. This type of questions are expected. Calculate profit value ratio, break even sales, and margin of safety. And this is the information given. The company has given the following information: sales rupees 1 lakh, variable cost it is rupees 40,000, and fixed cost 50,000. This is the only information given to us. On the basis of this information, let us calculate profit value ratio. First, understand what I am sharing with you. I will also share with you the answer part on the screen itself. Then you can note down, but understanding is very important. Now, we know the formula for profit value ratio. Profit value ratio equals to contribution upon sales multiplied by 100. Am I correct? This way we calculate profit value ratio. Contribution upon sales multiplied by 100. Now, from the given information, contribution upon sales. So sales it is given. Now, here direct contribution is not given, but indirect way we can calculate contribution. I repeat my statement. We have given direct information about sales. Have you given or not? Sales direct information is there or not? How much sale is there? 1 lakh. So there is direct information of sale is given. Have you given direct information about contribution? No. No, but indirect way we can calculate. Now, how indirect way? When sale and variable cost is given. So from sales amount, we have to minus variable cost. So from 1 lakh 40,000 goes. Sales minus variable cost is equals to contribution. That is the formula. We have learned that formula. Sales minus variable cost equals to contribution. So from 1 lakh 40,000 goes. How much it is? 60,000. 60,000. So 60,000 is our contribution. Correct? Now we got contribution amount. Now let us calculate PV ratio. 60,000 upon 1 lakh multiplied by 100. Do this calculation. 60,000 upon 1 lakh multiplied by 100. Everyone, use your cell phone, or if you are holding calculator, do it. 60,000 upon 1 lakh multiplied by 100. 60. So 60. that is 60%, no? Now look at this. Yes. Look at this answer part. PV ratio equals to contribution upon sales multiplied by 100, which I explained you. Now contribution indirect way we have calculated. Am I correct? We have calculated contribution, and the contribution amount is 60,000. 60,000 divided by 1 lakh multiplied by 100. It is 60%. Now let us calculate BES, break even sales. Now break even sales formula is fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost divided by PV ratio. आपण आता फॉर्म्युला मध्ये पण बघितलं ना, BS मध्ये. I will show you the BS. Look at this. Fixed cost divided by PV ratio. दिसतोय का तुम्हाला फॉर्म्युला? Hello? Yes, sir. So what is the fixed cost in the numerical? Fixed cost how much? 50,000. 50,000. So 50,000 divided by PV ratio. Just now we calculated PV ratio. How much PV ratio? 60. 60%. Don't just say 60. Write 60%. So do this calculation. 50,000 upon 60%. Everyone, do it. How much it is? Everyone. 50,000 upon 60%. प्रत्येकाने काढा. तुम्ही स्वतः काढल्याशिवाय you may not be able to create interest. So just don't copy from the screen. Do calculation on your own. Then only you will enjoy.
Amar, how it is 30,000, Amar? Amar? Can you hear me, Amar? Amar? Amar has mentioned in chat box 30,000 rupees. 83,333.33. It should be 83,000. Yes. Repeat. So, 333 point 83,333.33. 0.33. Or you can ignore decimal also. So that Yes, is sir. your, you can ignore decimal 33. So this is our break-even sales. Fixed cost divided by PV ratio. It is 18,333. So BS we have calculated. Now next is MOS. Now we know the formula for MOS. What is the formula for MOS? Yes, anyone please? What is the formula for MOS? Sales minus break-even sales. Sales minus break-even sales. Look at this. I am showing you the slide which I have discussed 10 minutes back. Sales minus BS. So how much is sale? 1 lakh. 1 lakh. And how much is your BS? Just now you have calculated. How much is BS? 83,330. Yes. So 1 lakh minus 83,333 minus this from 1 lakh. What is left? 16,667. Yes, yes. See, 16,666.66 or 67. This is your MOS. So this way we have given the answer for this 3 ratio. Now you tell me, dear, don't you think is it not simple or it is very difficult? Is it difficult or a simple one? Simple. Simple, no? So if you are asked in examination, can you calculate this kind of numerical? Yes or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure? Sure? Yes. Very good. Very good. Now, Yes, sir. let us go for the another numerical so that you will have more and more practice and you will enjoy this kind of numerical. Do not have any stress while solving a numerical on marginal costing. Stress घेऊन कुठलाही numerical solve करायचं नाही आहे. You should enjoy while solving numerical, and it is a and I'm sure that you can enjoy. Now the next one is look at this numerical. From the following information relating to a company, find out contribution. Number 2, BEP in units. Just now we calculated BES. Now we have been asked to calculate BEP in units, and number 3, that is CMOS, margin of safety. So we have been asked to calculate 3 things. Now let us calculate one by one from the given information. Now I will show you the answer part, but you will have to try first on your own. Let it be wrong. Doesn't make difference. Now this is not our exam. This is our online class. Even if it is wrong, no matter. I will show you the answer so that in examination your answer will be correct. You will not make any mistake in examination. Now, everyone, please try to calculate. Try for a contribution, everyone, from this given information. How do we calculate contribution? Yes. What is the formula for contribution? Sales minus variable. So, from this given information, calculate contribution. I'm not getting answer from you. What is the contribution?
How much it is? 7,500. Yes, 7,500. 7,500. 7,500 is the answer for contribution. Okay, so this is correct. Contribution is done. Now, break-even point in units. Let us calculate break-even point in unit. When we want to calculate break-even point in unit, what is the formula? First, tell me the formula. Fixed cost divided by contribution Fixed cost divided by contribution per unit. per unit. Now, from this given information, have you given direct information about fixed cost? Yes, it is given. Direct information is there. So you don't need to calculate. You have to just pick up this figure. Fixed cost it is given 4,500. Dile any direct information? Fixed cost दिलेली Yes. है ना? Okay. Now, as you said, formula fixed cost divided by contribution per unit. Now, have you given direct information in regards to the contribution per unit? We haven't given contribution per unit, but we can calculate. Now, see, we have given total sale. Look at this figure. How much is the total sale? Hello, 50,000. 15,000. And how many units we have sold? 5,000 units sold. 5,000. 5,000. So if I multiply, if I divide 15,000 with 5,000, so what I will get? The answer is what? Selling price. 3. 3. त्याला काय म्हणणार आपण? 3 ला काय म्हणणार? Selling price ना? Selling price of goods. Yes, sir. selling price. Okay, selling price. Now 3 rupees is selling price. कुठेतरी कागदावर तुम्ही लिहून ठेवा साइडला. 3 rupees is selling price. Now variable cost is 7,500 and the total units are 5,000. So let us calculate per unit variable cost. Calculate this. 1.5. 1.5. आता 3 रुपये सेलिंग प्राइस त्याच्यामधून मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट 1.5. From 3, 1.5 goes. How much it is? 1.5. So 1.5 is your contribution. Now you have the amount of fixed cost and you have the amount of variable cost contribution. Now can you calculate? Can you calculate now break-even point in unit? And if you are able to calculate, tell me the value of break-even point in units. Yes. आपण आता कॉन्ट्रीब्युशन किती काढलं पर युनिट? 1.5. And what is the fixed cost? 4,500. So 4,000 formula काय आपला? Fixed cost divided by contribution per unit. So fixed cost किती है? 4,500 divided by contribution. Contribution किती है per unit? 1.5. So divided by 1.5 किती आलं? 3,000. So this 3,000. 3 हे काय आलं? 3,000 म्हणजे काय आहे? This is what? Break even. Break even point in units. Point. 3,000 break even point in units. Okay. आता मी तुम्हाला आन्सर दाखवतो बघा. आन्सर बघा. Look at here. असंच केलं तुम्ही बघा एकदा बघून घ्या. कॉन्ट्रीब्युशन इक्वल्स टू सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. 15,000 मधून 7,500 गेले. कॉन्ट्रीब्युशन 7,500. आता इन केस ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट तर आपण काय केलं? सेल्स आहे 15,000 त्याला डिवाइड केलं युनिट सोडले तर आपल्याला सेलिंग प्राइस मिळाली 3 रुपये आणि व्हेरिएबल कॉस्ट 7,500 ला डिवाइड केलं 5,000 ने. वी गॉट व्हेरिएबल कॉस्ट 1.5. 3 रुपयामधून 1.5 रुपये गेला. दॅट इज अवर कॉन्ट्रीब्युशन. सो कॉन्ट्रीब्युशन इज 1.5 and this way we calculate break even point. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं? MOS, margin of safety. Now how do we calculate margin of safety? Profit upon MOS.
हा Sales minus break-even point. सेल्स मायनस ब्रेक इव्हन सेल्स ब्रेक इव्हन पॉईंट आपण 3000 काढला. ओके, आता 3000 जे आपण काढलेत हे आपण किती रुपयाने विकणार आहे? 3000 युनिट. हा ब्रेक इव्हन युनिट आहे 3000. किती रुपयाने विकणार आहे आपण 3000? हा 3 रुपयाने. म्हणजे 3000 मल्टिप्लाइड बाय 3, हाऊ मच इट इज? 9,000. Okay, 9,000. This is your break-even sales. And what is your total sale? 50,000. So from 15,000, 9,000 goes. किती आलं? 6,000. So 6,000 is your MOS. Look at this answer. And those who have not understood or not written, please note down this answer. And in case if any doubt, please do ask me. Do not hesitate. कुठेही म्हणजे मनामध्ये शंका ठेवू नका. काही असेल शंका तर लगेच विचारा. Please have a screenshot of this slide so that I can move to the next. And if you have any doubt, please do ask. We have started marginal costing with the very basic numerical. एकदा बेसिक न्यूमेरिकल तुमचे झाले ना, then we will go to the little bit advanced numerical, little bit higher numerical. Difficult मी शब्द वापरणार नाही, तुम्हाला भीती वाटेल. Higher numerical, not difficult. Advanced numerical. ठीक आहे ना? ठीक आहे का? बेसिक न्यूमेरिकल वरून ऍडव्हान्सला गेलं तर चालेल ना? हो. काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये कोणाला? येस प्लीज. एनी डाऊट? No, sir. ओके. नाव आता अजून पुढचं न्यूमेरिकल घ्यायचं का थांबायचं इथं? काय एवढी प्रॅक्टिस पुरी आहे तुम्हाला? Yes. अजून घ्यायचं पुढलं न्यूमेरिकल? घ्यायचं. Okay, now let us go to the next numerical. Now look at this numerical. From the following data, दिसते का तुम्हाला slide? Everyone can see this PPT? Yes, Yes, sir. sir. From the following data, calculate break-even point expressed in terms of unit and also the new BEP, the new break-even point if selling price is reduced by 10%. आता हा थोडासा न्यूमेरिकल म्हणजे आपल्याला माहिती बीईपी कसा कॅल्क्युलेट करायचा, पण मी एक गोष्ट याच्यामध्ये ऍड केलेली आहे. मी तुम्हाला हळूहळू आता अजून त्याच्यामध्ये ऍडिशन करून तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवायचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे अशा प्रकारची जर न्यूमेरिकल आली तर आपण सॉल्व्ह करता आली पाहिजे आपल्याला. आता बघा, कॅल्क्युलेट बीईपी इथपर्यंत तुम्हाला माहिती आहे. ब्रेक इव्हन पॉईंट आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो मला सांगा बरं. फॉर्म्युला पटकन सगळ्यांनी पटकन बोलायचं. हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट ब्रेक इव्हन पॉईंट? Fixed cost upon contribution per unit. पर युनिट. हे व्हेरी गुड, हे आपल्याला माहिती आहे. आता अजून त्याने पुढे काय म्हटलेलं आहे? अँड ऑल्सो द न्यू बीईपी, म्हणजे आपल्याला अजून एक नवीन बीईपी काढायचा आहे. जर का सेलिंग प्राइस 10% कमी केली तर असू दे, त्यांना काही माहिती टाकू दे. एकदा आपल्याला जर का माहिती असेल थिअरी तर लेट देम आज एनिवे. यू शुड बी एबल टू रेडी टू सॉल्व्ह न्यूमेरिकल. एवढा तुमच्यामध्ये कॉन्फिडन्स आला पाहिजे. काय घाबरायचं नाही. ठीक आहे, 10% आपण सेलिंग प्राइस रिड्यूस करून बघूया आणि नवीन बीईपी काय येतो ते पण काढूया आपण. ठीक आहे ना? प्रश्न काय तो समजला का तुम्हाला? डिड यू अंडरस्टँड क्वेश्चन पार्ट व्हॉट इज बिंग आस्क्ड टू यू? येस, तुम्हाला काय विचारलं हे क्लिअर झालं का? Am I audible? Am I audible? Yes, sir. तुम्हाला कळलं का काय विचारलेलं तुम्हाला? हा, कळलं का? No, sir. नाही कळलं? वाचा मग ही लाईन वाचा. अनुराग, रीड दिस लाईन. तुम्हाला पीपीटी दिसतंय का?
Yes, sir. दिसतंय. वाचा बरं काय आहे. From the following data, calculate BEP expressed in terms of units and also the new BEP if selling price is reduced by 10%. म्हणजे आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय, आपल्याला बीईपी कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर. आणि एक नवीन बीईपी पण काढायचा आहे जर का सेलिंग प्राइस 10% कमी केली तर. हे दोन गोष्टी आपल्याला विचारलेल्या आहेत. आता समजलं का तुम्हाला काय विचारलेलं आहे ते. Yes, sir. ओके. आता आपल्याला माहिती आहे की बीईपीचा तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे. काय आहे फॉर्म्युला. ब्रेक इव्हन पॉईंट जर आपल्याला युनिट्स मध्ये काढायचं असेल तर Fixed cost divided by contribution per unit. तर फिक्स कॉस्ट तुम्हाला दिलेली आहे का. एक्झाम्पल मध्ये फिक्स कॉस्ट दिलेली आहे का डायरेक्ट. Yes, sir. इट इज गिवन. किती येते. 2 lakh rupees. ओके. आता आपल्याकडे फिक्स कॉस्ट आहे 2 लाख रुपये. आता आपण कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. आता कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट आपल्याला दिलेलं आहे का याच्यामध्ये. नाही दिलेलं. तर आपल्याला इनडायरेक्टली काढायचं आहे. डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नाही आहे म्हणून आपल्याला इनडायरेक्ट पद्धतीने काढायची आहे. जर का डायरेक्ट दिले सर आपण ती फिगर सरळ सरळ कॉपी केली असते. बट हिअर देर इज नो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड्स टू दी कॉन्ट्रीब्युशन. बट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कॅन यू एबल टू कॅल्क्युलेट कॉन्ट्रीब्युशन. काढू शकता का तुम्ही. Yes, sir. करू शकतो. काढा बरं मग कॉन्ट्रीब्युशन सांगा मला. कॉन्ट्रीब्युशन कसं काढतो आपण. Selling price per unit minus variable cost per unit. ओके. मग सेलिंग प्राइस आपल्याला दिलेली आहे 10 रुपये आणि व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट दिलेले 5 रुपये. 10 मधून 5 गेले उरले 5. सो हे जे काही उरलेले 5 आहे व्हॉट इज दिस बॅलन्स 5. दिस बॅलन्स 5 इज व्हॉट. व्हॉट इज दिस बॅलन्स 5 रुपीज. The contribution. कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. मग आता काढा बरं फॉर्म्युला मध्ये टाका या फिगर्स. फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट म्हणजे व्हॅल्यू टाका 2 lakhs अपॉन 5 किती आलं. 40,000. सो 40,000 it is the break even point. This way we have done the first part of BEP. आता आपल्याला दुसरं करायचं and also the new BEP if selling price is reduced by 10%. Selling price किती आहे बरं इथं. What is the selling price. 10 rupees. So from 10% याच्यामध्ये रिड्यूस करायचं. 10% म्हणजे किती येईल मग. 10 च्या 10%. How much it is. 9. 10 च्या 10% किती. 1. तर तेवढं रिड्यूस करायचं आपल्याला. म्हणजे 10 मधून 1 रुपया गेला 9 रुपीज. तर म्हणजे नवीन सेलिंग प्राइस किती आली आपली 9. नाउ फ्रॉम दिस 9 न्यू सेलिंग प्राइस मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट किती व्हेरिएबल कॉस्ट आहे 9 मायनस 5 किती उरले मग 4. व्हॉट इज दिस 4. व्हॉट इज दिस 4. दिस 4 इज व्हॉट कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. ओके. आता परत तसं करा 2 lakhs डिवायडेड बाय 4 50,000. 50,000 is the new BEP. Yes. 50,000 is the new BEP. So this way तर असे हे क्वेश्चन्स आहेत. हे 4 किंवा 5 मार्काला 3 मार्काला येऊ शकतात. एकदम सिंपल आहे. एक तुमची प्रॅक्टिस जर झाली ना 2 मिनिटात तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नाही करू शकत 2-3 मिनिटात. Yes, sir. So this kind of questions are expected in MCQ. 1 मार्काला 2 मार्काला असे क्वेश्चन येऊ शकतात. आपल्याला जर हे माहिती असेल तर इमिजिएटली आपण 1-2 मिनिटात त्याचा आन्सर देऊ शकतो. इतके सोपे न्यूमेरिकल आहेत. Now, if you understood this numerical, may I take you to the next numerical if you are ready?
Yes. Okay, fine. So let's go with the let's go to the next numerical. Am I going hurriedly? काही घाई करतो का मी खूप एका पाठोपाठ एक न्यूमेरिकलची? असं काही वाटतं का तुम्हाला घाई केल्यासारखं? घाई होते का खूप? हॅलो स्टुडंट्स. हो सर, थोडी थोडी काही होती. मग सांगा ना मग तुम्हाला याच्यात कुठलं नाही कळलं ते मला विचारायला लागेल. मग आपण पुढच्या न्यूमेरिकलला जाण्याच्या आधी हे पहिलं समजून घेऊया, नंतरच पुढच्या न्यूमेरिकलला जाणार. घाई नाही करायची आपल्याला जेव्हा. सांगा बरं मला याच्यात काय अडचण आहे तुम्हाला? अगदी बिनदिक्कतपणे बोला. म्हणजे काही मी तुम्हाला वारंवार सांगतो की काही असं तुमच्या मनात तर लगेच तुम्ही मला इथे विचारा. तुमच्या सगळ्या शंकांचं निरसन झाल्याशिवाय आपण पुढच्या न्यूमेरिकलला जाणार नाही. कारण उगीच एका पाठोपाठ न्यूमेरिकल घेण्यात काहीच पण नाही. आधी जे आपलं करंट न्यूमेरिकल आहे ते समजलं पाहिजे, त्याच्यानंतर आपण पुढच्या न्यूमेरिकलला जाऊ. याच्यात काय समजलं नाही मला विचारा प्लीज. येस. I am eager to hear from you. Hello. Hello. I am waiting your response. Yes. अच्छा, काय म्हणाले? मी Hello? तुमचा रिस्पॉन्सची वाट बघतोय की तुम्हाला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये ते विचारा. म्हणजे मग आपल्याला ते डाऊट सॉल्व्ह करून मग पुढच्या न्यूमेरिकलला जायचं असं घेऊन म्हणतोय मी तुम्हाला. काही डाऊट आहे का तुम्हाला या न्यूमेरिकल मध्ये? तुमच्या रिस्पॉन्सची वाट बघतोय मी. Okay, shall I go to the next numerical now then? Yes, sir. Okay, now I am sharing a numerical part of next one. See, look at my cursor. This is numerical. From this to this numerical, and this is answer part. Answer we will आता लगेच आन्सर वरती आन्सर कडे बघू नका, आधी क्वेश्चन समजून घ्या. समजतं का प्रत्येकाला? फर्स्ट अंडरस्टँड क्वेश्चन अँड देन वी विल डिस्कस आन्सर पार्ट. बरोबर आहे? हॅलो. ओके. अ कंपनी बजेट्स फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 1,50,000 युनिट्स. म्हणजे कंपनीने एक प्लॅन केलेला आहे प्रोडक्शनचा 1.5 लाख युनिटचा, 1,50,000 युनिट्स. द व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट इज ₹14. हे पण दिलेलं आहे. व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट त्यांनी दिलेले आहे ₹14 अँड फिक्स कॉस्ट इज ₹2 per unit. And the company fixes its selling price to fetch a profit of 15% on cost. कंपनीने असं ठरवलेलं आहे की जी काही टोटल कॉस्ट येईल त्याच्यावरती 15% प्रॉफिट कमवायचा. टोटल कॉस्ट म्हणजे काय? व्हेरिएबल कॉस्ट आणि फिक्स कॉस्ट याची जी टोटल येईल. बरोबर? व्हेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट म्हणजे ही झाली टोटल कॉस्ट. याच्यावरती 15% कंपनीला कमवायचे. दे वॉन्ट टू अर्न 15% ऑन द कॉस्ट. म्हणजे आपल्याला मग सेलिंग प्राइस मिळेल. आपल्याला विचारलं त्याने कॅल्क्युलेट बीईपी अँड पीव्ही रेशो. दोनच गोष्टी विचारल्या, बीईपी अँड पीव्ही रेशो. आन्सर कडे जाऊ नका. एवढ्या ह्या 3 लाईन तुम्हाला समजल्या का? एनी डाऊट?
की मला हा क्वेश्चन समजला नाही, असं कोणाला आहे का काही डाऊट? क्वेश्चन समजला का? हॅलो, Yes, sir. नाव आपल्याला आधी कॅल्क्युलेट बीईपी, पहिला आपण बीईपी काढू. आता बीईपी काढण्यासाठी आता बघा व्हेरिएबल कॉस्ट मी लिहिली तर 14 रुपीज. डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिली की नाही तुम्हाला व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिटची दिलेली आहे का एक्झाम्पल मध्ये? Yes, sir. या इट इज गिवन व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट 14 इथून घेतली बघा मी, इथून 14 रुपीज. देन फिक्स कॉस्ट 2 रुपीज, फिक्स कॉस्ट पर युनिट 2 रुपीज. हे 14 आणि 2 ऍड केलं की मग आपल्याला काय मिळाली? टोटल कॉस्ट 16 रुपीज. बरोबर, टोटल कॉस्ट. नाव हिअर द कंपनी फिक्सेस इट सेलिंग प्राइस टू फेच अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट. आता हे प्रॉफिट आपल्याला ऍड करायचं, प्लस प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट. कॉस्ट किती आहे? हाऊ मच इज कॉस्ट? 16 रुपीज. तर 15% ऑन 16 किती आलं ते? %15 ऑन 16 15% काढा 16 रुपयावरती. प्रत्येकाने काढा 2.4. 2.4. तरी मी इथं लिहिलेलं आहे बघा, लुक ॲट दिस कर्सर 2.4. आता हा प्रॉफिट जर का 2.4 कॉस्ट मध्ये ऍड केला तर मग आपल्याला काय मिळेल? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जर ऍड केला तर काय मिळेल आपल्याला? Selling price. Selling price. So in this total cost I have added profit 2.40. So I got selling price 18.40. इथपर्यंत समजलं? 18.40 कसे आले ते? 18.40. how it has come? Have you followed this? समजलं ना? Yes, sir. ओके. आपल्याला माहिती आहे की ब्रेक इव्हन पॉईंटचा फॉर्म्युला काय आहे? ब्रेक इव्हन पॉईंटचा फॉर्म्युला आपण आतापर्यंत बरेच न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केले. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ब्रेक इव्हन पॉईंट? येस, Fixed cost upon contribution per unit. येस, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. आता फिक्स कॉस्ट आपल्याला इथं पर युनिट दिलेली आहे 2 रुपीज पर युनिट आहे. तर टोटल फिक्स कॉस्ट किती येईल बरं? किती आपल्याला प्रोडक्शन करायचं आहे? हाऊ मच इट इज? टोटल प्रोडक्शन 1,50,000 युनिट. So 1,50,000 युनिट मल्टिप्लाइड बाय 2 दॅट कम्स टू 3 lakhs ऑफ रुपीज. म्हणजे 3 लाख रुपये आपलं काय झालं? फिक्स कॉस्ट. बरोबर, डिवायडेड बाय कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. आता कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट आपण काढू शकतो. आपल्याला सेलिंग प्राइस माहिती आहे. सी देअरफॉर कॉन्ट्रीब्युशन सेलिंग प्राइस काय आहे आपल्याला माहिती आहे? कॉन्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला सेलिंग प्राइस मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. सेलिंग प्राइस इट इज 18.40. ओके, and variable cost which is given in the numerical variable cost per unit 14 rupees. So from 18.40 14 goes, remaining amount is contribution per unit. 18.40 मधून 14 रुपये गेले, किती उरले? 4.4. 4.4. 4.4 हे काय आहे? What is this 4.4? Contribution per unit. So fixed cost 3 lakhs कसं काढलं? 3 लाख हे कळलं का तुम्हाला? फिक्स कॉस्ट 3 lakhs कशी काढली ते कळलं? Yes, sir. ओके, हे बघा टोटल प्रोडक्शन दिलेले 1.5 लाख आणि फिक्स कॉस्ट पर युनिट 2 रुपीज. याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं 1,50,000 मल्टिप्लाइड बाय 2. सो दॅट इज 3 lakhs. 3 lakh डिवायडेड बाय 4.40. हे केल्यानंतर आपल्याला हे युनिट मिळाले बीईपी 68,181 युनिट्स. 68,181 units. So we have calculated BEP. Now let us calculate PV ratio. Now, what is the formula for PV ratio? Contribution per unit divided by selling price per unit into 100. Okay, so do you know contribution per unit?
आताच आपण कॅल्क्युलेट केली. माहिती का ते कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट माहिती आहे? डू यू नो कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट? 4.42. Yes, sir. हो यस, आताच आपण केलं 4.4. Hmm. आणि सेलिंग प्राइस पण आपण काढली आहे बघा इथं. मगाशीच आपण डिस्कस केलं सेलिंग प्राइस. या दोन कॉस्ट ऍड केल्या त्याच्यावरती 15% प्रॉफिट करून आपण सेलिंग प्राइस काढली 18.40. तर ते पण आपल्याला माहिती आहे. सो लेट अस यूज दिस फिगर 4.40 अपॉन 18.40 मल्टिप्लाइड बाय 100. करा बरं कॅल्क्युलेशन. 4.40 अपॉन 18.40 मल्टिप्लाइड बाय 100. हा 23.90. So 23.91, it is the PV ratio. And this way, we have calculated PV ratio also. Now, let me conclude. Whenever you are solving marginal costing question, first, please go through the question. Then, whatever information is given to you, go through that information. And from the given information, if it is direct information, use that information. If it is not direct information, then whatever information is given to you, that you have to use and calculate what you want, as we did here. Now, for example, contribution per unit, we have not given. So we have made some working note. And on the basis of working note, then we calculated contribution per unit, that is 4.40. किंवा इथं सेलिंग प्राइस आपल्याला डायरेक्ट दिलेली नाहीये, पण त्यांनी काही माहिती दिलेली आहे. त्या माहितीच्या आधाराने आपण सेलिंग प्राइस काढली. व्हॉट इज इन्फॉर्मेशन गिवन? यू आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. त्याचं आपण ऍडिशन केलं आणि त्याच्यावरती 15% प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला. इथं काय आपल्याला 4th 5th स्टँडर्ड मध्ये आपण शिकलेलो आहे पर्सेंटेज कसे कॅल्क्युलेट करायचे, आणि त्या बेसिसवरती आपण सेलिंग प्राइस काढली. सो लिटल बिट लॉजिक and your remembrance of formula and understanding the given information. This way, you should be able to solve numerical in regards to the marginal costing. Okay. Okay. Yes, sir. So these are some basic numerical in regards to the marginal costing. In next session, we will have different kind of numerical again on marginal costing. Okay. Okay, sir. Fine then. Thank you all for attending session. Thank- We will study further numerical in the next session. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.